now. And we before starting with the presentation, we would like to meet each other, but in a not in the traditional way. And we have, because we are all focuses on the beautiful waterways, we have a thematic question for you. So Clementina will share the menti.com, the Mentimeter. Is working? Yeah, immediately. Wait, please. And we have one question for you. You can use your phone, or you can open another tab in the website, and you have there the code. And the question is: if you were an aquatic creature living anywhere from the Danube River to the depths of the Black Sea, which one would you be today? Let's see. We are going to wait 1 minute to see our cloud. Harbor purpose. Oh, we started with a dolphin. Sea whale. Whale, trout, we have squid. Danube salmon. Jellyfish. Dolphin again. Other answers? Oh, dolphin. It's in the middle of our cloud. We are going to wait a few seconds more. Maybe we'll have some answers. Great. Thank you. It looks like we have a diverse ecosystem here today. Thank you for sharing with us. We have a shark, we have turtle, plenty of animals. It's great to see the biodiversity of the group. Clementina, you can stop sharing. Thank you. And now, because we are all connected somehow with our marine ecosystem and river ecosystem, I would like to officially introduce the framework of our gathering today, which is the shore project. This will be done by the coordinator of the project, Professor Dr. Akshin Chetinkaya from Ildiz Technical University. The floor is yours. Thank you, Angelica. Hello, everyone. Sorry. Hello, everyone. Thank you, Angelica. Welcome to this interactive webinar, and thank you all for joining us today. Before we begin, I would like to briefly introduce myself. My name is Afshin Çetinkaya. I am professor in the Environmental Engineering Department at Yıldız Technical University, and I am also coordinator of the SHORE project. We are very pleased to bring together children and young people under temporary protection, especially Ukrainian participants, for learning
experience that focus not only on education but also on participation, empowerment, and shared responsibility for our voters. Today's session is designed as an interactive and participatory experience rather than a traditional lecture. It is very important for us. We believe that meaningful learning happens when participants actively engage, share their ideas, and learn from one another. During this webinar, you will have the opportunity to contribute, discuss, and explore how young people can play an important role in protecting our oceans and waters. Thank you once again for being here today. We are very excited to learn together with you. Now, I would like to briefly move to my presentation and introduce the SHORE project, which focuses on empowering students and young people become active agents of change in oceans and waters protection. Now, I am jumping to my presentation. Can you see my presentation? Yes. Yes. SHORE, actually, SHORE is funded under the Horizon Europe Mission Ocean and Waters by 2030 and brings together 14 partners from 7 countries, running from August 2023 to July 2026 with a total budget of 3 million euros. Our vision is to empower students to become a real agents of change in the blue transition. We promote blue literacy, supports open schooling approach, expand the European Blue Schools network, and equip teachers with a practical resource and trainings. At the same time, we actively engage communities through science, action, and creativity. Since the start of the project, we have organized 98 community events, engaged 80,800 participants, and produced more than 240 educational resources. Through our open calls, 89 school projects have been funded, contributing directly to environmental awareness and action. To support collaboration and learning, SHORE developed a digital platforms that connect teachers, students, researchers, and stakeholders. These platforms provide educational materials, networking opportunities, and gamified tools that motivate students to participate in sustainability activities. To support collaboration and learning, SHORE developed a digital platform that connects teachers, students, researchers, and stakeholders. And one of the innovative aspects of the SHORE is that we measure the environmental footprint of the supported school projects using our carbon and water footprint calculations. Based on the saving achievement, environmental compensation actions such as planting 520 saplings are implemented, linking education directly with measurable sustainability impact. This figure shows the interactive map of the schools supported by the SHORE. As you can see, SHORE activities are implemented across multiple countries, demonstrating the geographic reach and growing impact of the project. The project operates through 7 country hubs supported by 19 trained mentors, coordinating local trainings, school collaborations, and community initiatives. These hubs function as the operational centers of the SHORE, ensuring strong local engagement while maintaining a coordinated international approach. And in this figure, World Package 3 is very important for the SHORE and Angelica. Through 3 open call periods, we supported 96 schools and distributed approximately 90,000 euros in total funding. These school projects implemented a wide range of environmental awareness,
community engagement, and sustainability actions at the local level, significantly increasing the impact of the SHORE initiative. We place strong emphasis on communication and visibility through 3 newsletters, 14 media publications, 2 promotional videos, and a growing community of more than 80,000 followers across the social media platforms. The impact of the SHORE also has been recognized through sustainability awards received by the partner initiatives, highlighting the strong educational and community impact created by the project. In just 24 months, SHORE has connected thousands of students, teachers, and citizens around a shared goal, protecting and restoring our waters. Together, we are building a new generation that not only understanding environmental challenges but actively contributes to solutions. And thank you very much. Floor is yours, Angelica. Thank you. Do you have any specific question for Professor regarding the project? If not, we can go further with the webinar. Moving to the next part that will help us to better understand the concept, what the concept really means, and why it matters for the Black Sea region. And I'm honored to introduce our expert speaker, which is Dr. Yulia Ivanchikova. I hope I pronounced correctly. From the Institute of Zoology at the National Academy of Sciences of Ukraine. I will stop sharing. Yulia, the floor is yours. Thank you very much. Дякую дуже. Включаю презентацію. Сподіваюсь, все добре. Всім привіт. Нарешті можу почати презентацію. Сподіваюсь, ви подивились трошки про більшу частину проєкту. А зараз я розкажу трошки про океанічну грамотність і що це таке, і як перетворити ці знання на практику. І я буду розповідати презентацію українською мовою. І якщо будуть виникати питання, я думаю, можна написати їх в чат, я буду з радістю на них відповідати. Тоді давайте починати. По-перше, дозвольте мені представитись. Так, мене звати Юлія Іванчикова, я вже є докторкою філософії з біології. І зараз працюю як молодша наукова співробітниця в нашому інституті зоології в Києві. Це Інститут Академії наук України, а також частково я працюю в Шотландії як наукова співробітниця Центру дослідження морських савців в університеті Сент-Ендрюс. І, власне, це фотографія з мого основного робочого місця, там, де я займаюся вивченням дельфінів. Мені дуже приємно, що саме дельфіни в завданні, яке виконували на початку, саме дельфіни зайняв перше місце по кількості відповідей, тому що мені особисто це приємно, тому що я дельфінами і займаюсь. Але давайте трошки поговоримо, що таке океанічна грамотність, чому важливо про це говорити саме зараз, і чому, в принципі, океанічна грамотність. Да? Тому що я думаю, що ми всі знаємо, що у України є вихід до Чорного моря і Азовського моря, хоча наразі цей вихід затруднений завдяки нашим північним сусідам. А тут ми говоримо про океанічну грамотність, хоча от у нас море. І вперше, що я хочу сказати, що океанічна грамотність – це розуміння, як океан впливає на людей, і як ми, як люди, впливаємо на океан. І чому це важливо.
І наразі вважається, що ця концепція є всесвітньою, її розробили в ЮНЕСКО, і домовились, що в неї є 7 основних принципів цієї океанічної грамотності. І чому це саме океанічна грамотність, а не морська, трошки поговоримо в процесі. І перший принцип нашої океанічної грамотності це те, що у нас є один великий океан. Це один великий світовий океан, і цей світовий океан, який охоплює більшу частину нашої планети, і він поєднує всі континенти, і він формує одну єдину екосистему. І тут зараз на екрані ви бачите, я сподіваюся, ви бачите мій курсор, і наша земна куля може трошки виглядати менш традиційно, як зазвичай ми привикли на неї дивитися. Але що тут відбувається? Тобто тут якраз нам намагаються показати весь світовий океан. Оце Антарктида тут виходить у нас в центрі. Південна, Північна Америки, Африка тут вжалась в куточку, і Європа зовсім маленька. І ось десь тут у нас якраз буде Чорне море і Крим. І так, якщо на цій карті, мабуть, найкраще видно, що всі великі океани, вони між собою просто поєднані, тому що це вода, і вона не так, як суша, вона охоплює всю планету. І я думаю, що теж всі ми знаємо, що вода у нас охоплює більше 70% всієї земної кулі. Ну, звісно ж, з точки зору географії, у нас є розділення в океанах, тому що все ж таки для зручності наша планета дуже велика, дуже різноманітна, і для зручності у нас океани виділені в 5 різних океанів, і такі як Індійський океан, Атлантичний океан, Тихий океан. У нас зараз виділяється Південний океан, який якраз оточує Антарктиду, і Північний льодовиковий океан в Арктиці на півночі від Канади. І, власне, Середземне море, а за ним і Чорне море, вони відносяться до басейну Атлантичного океану. Але ми все ще розуміємо, що у нас насправді всі оцих кордонів нема, це на мапі так намальовано, а насправді всі океани між собою поєднані. Тобто вода перетікає з одного місця в інше. І це важливо розуміти. І давайте розбиратися, чому. Тут вам пропоную подивитися на наше Чорне море, яке все ж таки відноситься до басейну Атлантичного океану. Але чому ми так говоримо? Тому що, хоча у нас є власне, Чорне море, це Кримський півострів, Азовське море, але Азовське море поєднується з Чорним морем через Керченську протоку. І тут колись дуже давно, останній раз більше 7, може 10 тисяч років тому, Чорне море було озером, насправді. Але власне, в період останнього льодовикового похолодання, а потім потепління, води стало настільки багато, що вона вся хлинула через перешийок і утворила протоку. І, власне, через це Чорне море відкрилось і зараз з'єднується такою невеличкою протокою Босфорською, яка є також однією з найтонших в світі. Тобто в деяких місцях нашої протоки Босфорської десь її ширина може бути до 300 метрів. Це небагато зовсім. І, власне, тобто, і завдяки цьому, до речі, і якби властивості у нас нашого моря дуже подібні озеру, тому що воно дуже замкнене само по собі. А зараз я вам пропоную подивитись, власне, трошки ближче на ось цю частину, де у нас Босфорська протока і, власне, до навіть неї, це Чорне море. І буквально досить нещодавно, я думаю, ми всі знаємо, що у нас найбільша, найдовша річка в світі – це Ніл, або також Амазонка. Але доволі нещодавно якраз таки британські вчені встановили, що одна з найбільших, в принципі, річок в світі знаходиться, де би ви думали, в Чорному морі.
але вона є підводною річкою. Тобто це не зовсім те саме, що і наші звичайні річки, які ми вивчаємо на уроках географії. Але от мені здається, що якраз те, що у нас є ця річка, яку ви тут бачите, у неї є дуже широке ложе оцієї річки, це її береги по краям, і вона протікає саме через Босфорську протоку. І, власне, як у нас формувалося? Через те, що вода з Середземного моря потрапляє в Чорне море, її солоність між Середземним морем і Чорним майже вдвічі відрізняється. В Чорному морі менша солоність, десь 15 промілле, 14-16. Я впевнена, що ви знаєте, що таке промілле, це солоність води. А в Середземному морі вона майже в 2 рази більша. Це десь 30-35 промілле. І, власне, через оцю різницю солоності зверху вода потрапляє в Чорне море, а з Чорного моря понизу ця вода повертається назад. І, власне, вона за ці всі 7 тисяч років сформувала таку величезну річку. Власне, це дуже співзвучно другому принципу нашої океанічної грамотності, який звучить так, що океан та життя на ньому формують землю. Власне, не тільки землю, але і от морське дно вони також формують. А також океан і моря, які до них відносяться, всі моря відносяться до океанів, впливають на погоду, клімат, формують берегову лінію, та також є джерелом більшої частини кисню на нашій планеті. Власне, це є також третім принципом океанічної грамотності, що океан формує погоду та клімат, тому що океан якраз таки поглинає тепло і керує циркуляцією атмосфери, визначаючи кліматичні умови на суші. І тут зараз я трошки пропоную вам, зараз ми трошки віддалимось від Чорного моря і віддалимось настільки, що подивимось з вами, поподорожуємо в сторону Антарктики. Це якраз таки Південний океан, де у нас, бачите, десь океан настільки поглинув багато тепла, що він став таким холодним, що тут навіть оці величезні айсберги, власне, такі шматки води замерзли, які замерзли, і вони дуже великі, і от вони там собі плавають поміж великих скель. Тобто це, власне, шматочок з південних Оркнейських островів десь поруч, і це якраз таки Південний океан. А, власне, Україна займається дослідженням не тільки Чорного моря, яке є нашим, яке ми любимо, а також Україна, хочу нагадати, що Україна якраз присутня і в Антарктиці, і, власне, тут ми можемо побачити маленьку касатку, тому що у нас також є і вивчення китів в Антарктиді. А українській станції «Академік Вірнацький» якраз буквально кілька днів тому виконалось 30 років. Це такий юбілей. Сподіваюсь, ви теж про це чули. Ну і, власне, океан, та погода і клімат, які формуються в Антарктиді, впливають на погоду і на клімат на всій земній кулі, насправді, через багато різних чинників. Також четвертий принцип – це те, що океан робить землю придатною для життя. І навіть до того, що в воді починають жити такі, як на мене, найвеличніші, найгарніші створіння, як дельфіни. Власне, тут ми можемо побачити новонародженого дельфіна Афаліну. Йому буквально декілька тижнів, мабуть, з того моменту, як це дитинча дельфіна народилося. Тут, звертаю вашу увагу, можна побачити, навіть у нього ще є отакі смужечки на ньому. Тому що коли маленький дельфіня знаходиться у мами, він якби навпіл складений, і потім, коли він народжується, у нього ще ці складочки залишаються. І насправді у цих афалін ці складочки можуть залишатись доволі тривалий час. Але яким чином океан робить землю придатною для життя? Океан забезпечує воду, кисень і температурний баланс, які необхідні для існування майже всіх організмів.
Також принагідно нагадаю, що дельфіни у нас це не риби, це савці. Тобто предки дельфінів вони колись бігали по землі, а потім чомусь, ми ще досі не знаємо, чому саме, але вони вирішили, що вода для них підходить краще, і вони повернулись назад в воду. І дуже сильно відозмінилися. Але наразі вони являються вершиною такого трофічного ланцюжка уже в морі. Ну і харчуються, власне, рибою. Але при цьому рибами вони не є, тому що вони дихають повітрям, як і ми з вами, вони народжують дитинчат, як і люди, тобто це савці, як і ми, як і люди. І також вони цих своїх дитинчат вигодовують молоком. Також, окрім дельфінів, океан підтримує дуже різноманітні форми життя. І від найменших мікроскопічних бактерій до найбільших тварин. І, тобто океан є, по суті, домом для величезної кількості видів. І також найбільші тварини, теж, як ви знаєте, це кити, а конкретно синій кіт, наприклад. Але тут я хочу трошки розповісти про таку тваринку, яка називається мнеміопсіс. І, на жаль, якщо ми кажемо про те, що океан підтримує різноманіття життя і біорізноманіття, на жаль, він дійсно підтримує дуже багато форм життя, навіть таких видів вселенців, які були занесені в екосистему Чорного моря, і там, власне, залишились, але у них немає. Вони були привнесені, вони не є. Тобто, оцей той самий мнеміопсіс, який так красиво виглядає гарненько, це такий представник родини мнеміопсісів, це такий, він ще може називатися гребінець, але він не є притаманним для нашої чорноморської екосистеми. І це насправді велика проблема, яку теж важливо розуміти, що у нашого океана це от якраз той момент, де не тільки океан впливає на нас, і дарує нам задоволення, і можна плавати в воді або насолоджуватись океаном. А також ми впливаємо на океан. І що іноді наша взаємодія з океаном, тобто люди заселили цього, ну чи сприяли тому, що цей організм був занесений в екосистему Чорного моря, а тут в Чорному морі у нього немає його природнього хижака, і, власне, він може розмножуватись і панувати. І, власне, це зараз і відбувається, і це доволі сумно. Але, знову ж таки, вчені з цим намагаються потихеньку працювати. Тобто наш океан підтримує різноманіття життя, але також і види вселенців він теж підтримує. І давайте подивимося зараз з вами відео. Це якраз таки стосовно різних форм життя. От такі форми життя він теж підтримує. Власне, що ми бачимо тут, це зараз і є та сама морська свиня, яка такі самі морські свині живуть в Чорному морі. І вони схожі на маленьких дельфінів. І у нас, наприклад, вони навіть називаються чушка або пихтун. І, може, ви чули саме чому. Або я можу зараз поставити ще раз, і ви почуєте, власне, за цей характерний. Або, ну, власне, чому називається морська свиня? Ну, навіть не тому, що це українська назва, а тому що, власне, звук, який вони видають, здається, схожим саме на рохкання свиней. Але давайте зараз ще раз подивимося відео, і я прошу звернути вашу увагу на те, що хоча б морські свині виглядають як дельфіни, але вони не є дельфінами. І у них відрізняється, власне, спинний плавець, він такий більш трикутний. І також у них на морді немає оцього видовженого рострума. У них мордочка закінчується просто зубами. Давайте ще раз подивимось. От, тепер ви знаєте. І можете роздивитися краще. І вже якщо ви зустрінете, або коли ви зустрінете на Чорному морі морських свиней, ви вже їх не сплутаєте з дельфінами. Дельфіни, які теж, власне, теж у нас є в Чорному морі, два інші види – це афаліни і білобочки.
Але добре, повертаємось назад до наших принципів океанічної грамотності. Шостий принцип це океан і люди нерозривно пов'язані. Що це значить? Це значить, що люди насправді залежать від океану і дуже сильно від океанів і морів. Тому що вони не тільки там отримують їжу з океану, якби ловлять рибу, вони транспортують. Всі наші замовлення приходять через океан. Україна вивозить пшеницю з портів Одеси через океан, ну, тобто через Чорне море і океан. Тобто дуже багато транспорту проходить саме по морю. І також багато енергії виробляється океаном, насправді теж. Дуже багато є і вітрових електростанцій на океані, які розганяються вітрами океанів, а також є і різні підводні електростанції, наприклад, припливно-відпливні. Але знову ж таки, як я вже казала, і теж важливо це розуміти, що океан не тільки дає, і ми можемо брати від нього все, що нам заманеться, але океан також залежить від наших дій, він може страждати від них, тому що дуже багато люди, все ж таки, дуже багато забруднення віддають океану, і океан це якби сприймає, але він може через це хворіти. Але от тут теж на слайді вам показую ще одного вида інтродуцента. Тобто цей, знову ж таки, був так само внесений в нашу екосистему, як і мніміопсіс, якого я показувала на попередньому слайді до відео. Тобто рапана це теж один з тих видів. І це, власне, ще одне підтвердження того, що люди пов'язані з океаном, тому що цієї рапани, це так виглядає така дуже красива мушля. Думаю, що якщо ви були на Чорному морі, ви могли, мабуть, знаходити такі оці ракушки, може вони у когось вдома стоять. У мене вдома дуже багато було рапан, і дуже шкода дізнатися, що насправді це страшний якби хижак наразі для Чорного моря. Він руйнує екосистеми, тому що так само немає більшого хижака, ніж ця рапана. А занесена вона була ще в радянські часи. Після закінчення Другої світової війни, десь в 1947 році, ця рапана живе дуже далеко від нас на сході, в Японському морі. Насправді там вони себе почувають найкраще, тому що їм подобається тепла вода, ну більш тепла, ніж в Чорному морі. Але, власне, Радянський Союз уже тоді якби робив дуже багато поганих, дійсно поганих речей, і вони перекидали тоді кораблі, які стояли в Японії, біля берегів Японії спочатку, верніше, в Владивостоку, тобто в радянській частині, але на Дальньому Сході, в Японському морі. І потім ці кораблі перекинули, вони приплили в Чорне море, і вони з собою принесли баластні води, в яких, власне, були яйця от цієї рапани. І ця рапана залишилась в Чорному морі, і тут почала неконтрольовано розмножуватись. Власне, Юля, така... Так. sorry for interrupting. Can you Mhm. please wrap up into 3 minutes, please? Yeah, I think it's actually it's something like that. I'm finishing, almost Okay, thank you. finishing. Вибачте, будь ласка, це колеги попросили мене пришвидшитись, але я насправді вже в принципі закінчую, тому що останній принцип, про який сьогодні вам розкажу, це те, що насправді наш океан і всі наші моря все ще залишаються, можна сказати, майже недослідженими, тому що вони дуже великі і їх досліджувати дуже важко. Набагато важче якби землю вивчати. Складно, особливо в якихось складних погодних кліматичних умовах, там в горах, як в Гімалаях чи будь-яких. Але в океані набагато є така фраза про те, що ми досі знаємо більше про поверхню місяця, ніж про глибини океанів. І в цілому, мені здається, це схоже на правду, тому що дійсно є такі місця, де в океані, де люди ніколи не бували, або нікому про це не розповідали. Але, власне,
те, що тільки невелика частина океану вивчена, він приховує в собі таємниці і вимагає нових досліджень. Власне, тут проілюструвала це картинкою з того, як виглядає моя робота, і як я намагаюсь приймати участь сама в дослідженні океану. Власне, це якраз наш корабль, я і отут плавець дельфіна, якого я фотографую. В принципі, це все на сьогодні від мене. Дуже вам дякую за увагу. І якщо є запитання, дуже рада буду на них відповісти. Дякую. And someone has raised the hand. Have a question? Please. Усім вітання. А українською можна чи так? Я насправді хочу подякувати Юлії за презентацію. І, власне, я вчителька географії, і оскільки пані Юлю знаю вже давно, то нам вдалося поширити океанічну грамотність для учнівства всієї країни. Колись ми зняли невеличкий ролик про якраз її експедиції в Південному океані, а потім цей фрагментик потрапив на, власне, у відеоурок для всеукраїнської школи онлайн. То тепер я думаю, що треба Чорне Азовське море десь підключати, тому нам точно є про що подумати, бо сьогодні учні мої якраз присутні тут. То я думаю, що вони не дадуть збрехати, що досліджувати географію, власне, через інтерв'ю з науковцями дуже цікаво, і це однозначно вау-ефект. Дуже дякую. Дякую тобі, Аню. Дуже дякую. I guess it was something nice. Yes, it was very nice, and that's we have schools in Ukraine who are interested in ocean literacy, and it's always more nice to have lectures with real scientists, researchers who are traveling in different places. Yeah, so thank you very much. Thank you, Anya. That's really nice. Nice. Thomas, you have a question? Yeah, but I don't know if the question was already answered in the presentation. But Julia, we heard in the course of the short project more about the importance of the Danube and the Black Sea. And I think that these are also two major parts of, or very important water bodies in the Ukraine. But could you perhaps, or do you know anything about the important, or could you tell us something about the importance of the Dnipro river, for example, for Ukraine? It's just a personal interest. Thank you very much for the question. And yes, we are very proud in Ukraine that Ukraine has the biggest rivers of Europe located in Ukraine, and the first of which is Danube, as you said correctly. And Dnipro is basically the second biggest river in Europe, and it defines a lot our Ukraine, lots of things in Ukraine, and it is important. And unfortunately, in the recent years, we had really big ecological catastrophes, as a destroyal of Kakhovka Dam. I'm sure you've heard about that a lot. And of course, there are lots of problems. We have lots of problems now with pollution in Dnipro. But yeah, I think geography and lots of climate things in Ukraine are defined basically by this location almost in between Danube, Dnipro, and also Don as the next big river. But I think so today it was a very introductory presentation, and I think I'm happy to tell more about it. But yes, and you are right that we are not only seas as a part of bigger world ocean, but also all the rivers which are connected, which are floating into the seas. They are also a part of this bigger ocean with all this pollution and plastic and microplastic pollution too, unfortunately. Yeah. Thank you very much for your question. Isabella? Yes, hello, Julia. It was very nice to hear you. And I have a question because what was surprised you most about your work in your research? Is there anything you didn't expect?
Oh, thank you very much. It's a really nice question, and like I'm myself I'm working with big marine mammals, with cetaceans, with dolphins and porpoises, and I'm always amazed with how they behave. But I would say maybe also the most important or most amazing thing is how durable are our ecosystems, basically, how adaptable they are, how they are just refuse to be destroyed with everything what we are doing with them, with climate change, with pollution. And it seems so it requires our support, but with our support and mindfulness, they can recover really fast. And I like it the most probably. So that's Okay. good news, let's Yeah, say. good news. Okay. Thank you very much, Julia. Thank you. Thank you, Julia, also for the presentation. It was really nice to have you here, and hope that we will have you more in the future for our activities. We are going to go to the interactive part of our webinar because we have prepared some interactive short games, to say so. We don't have many time left for the web from the 1 hour, but I will try to be a little bit fast. The first one is named Fact or Fiction, the ocean edition. How it works? I will read a statement about the ocean, the Black Sea, Danube, and so on. You can vote immediately by using the Zoom reactions. The button that you have in the bottom of your screen. If you think it is a fact, you give me a thumbs up. And if you think it is fiction, you will give me a surprised face. So let's see the first statement. Is related to the shark myth. The statement is because it is so isolated, the Black Sea is completely free of shark. It is real or it is a fiction? Some reactions, thumbs up, surprised faces. I see some there. And the answer is fiction. The Black Sea, we know that the Black Sea is home to the spiny dogfish, which is a small shark, while they generally aren't dangerous to the humans beings, they are definitely sharks. Then the second statement is related to the breath that we are taking. Every second breath you take comes from the ocean. It is science or it is a myth? Some reactions. I see some thumbs ups, a lot of thumbs ups. Indeed, it is a fact. Marine plankton produce 50 to 80% of Earth oxygen. So thanks to the ocean for the next breath that you take. Then we are going a little bit to the dead zone, to say so, and to the Black Sea. The third statement is the Black Sea is the largest body of water in the world with a deep layer that has no oxygen. It is a myth or it is a fact? I see some surprised faces. Still surprised faces. Only surprised faces until now. And the thumbs up. And this is a fact. This is the unique. This is why the Black Sea is so unique, because below 150 to 2000 meters there is almost no life except bacteria, because there is no oxygen. It is the world's largest anoxic basin.
And the last one is related to the river that feeds the sea. And we have here the Danube river flows through more countries than any other river on earth. It is a fact or fiction? I see some thumbs up, thumbs up, thumbs up. Until now, no surprised faces. So, yes, it is a fact. It isn't the longest river, but it's the most international. So it flows through 10 countries: Germany, Austria, Slovakia, Hungary, Croatia, Serbia, Bulgaria, Romania, Moldova, and Ukraine, before finally reaching the Black Sea. So this was the first a small game. Thank you for playing. Well done. So whether you got them all right or maybe you found out something new, this showed a little bit how unique the Black Sea and how important is the water system. So our last game is the emoji code, ocean code. So we are going to play this small game that works like this. I will show a sequence of emojis on the screen that represents an ocean literacy principle. The first person to guess the meaning in the chat wins a shout out. I saw on the how to say it inside on the Julia's presentation, it presented one of the ocean literacy principles. So if you paid attention, you will know. Let's go to the first. Just a second. It's not working. My. Done. The first code. We have rain. We have mountain. We have an arrow, and we have some wave. What does this mean? Let me open the chat. Ocean shapes Earth. Weather. Let's see. Sure. Water cycle. Erosion. And let's see which is the answer. Water cycle again. And the answer is all water flows to the ocean, or the water cycle. Congrats. What you drop in the river ends up in the sea. Moving to the next code, we have the fishing rod, we have the fish, and also the plate. This is easier. Let me open the chat. Food, yummy. Indeed yummy. Other guesses? Marine food. Somehow. Overhunting the fish. Biological resources. A lot of options. And now let's see the answer. Again, it's not working. The ocean feeds us. Fish and seafood provide the main source of protein for billions of people. So a healthy ocean means also some healthy meal for all of us. The next code, the number 3. We have Earth, we have thermometer, and we have snowflake. A little bit harder. Let me see the chart.
climate change, global warming, climate change, global warming, global folding, almost there. Melting of sweetwater ice. And the answer is the ocean regulates the climate. We know that the ocean is like a giant air conditioner. It absorbs the heat and keeps our planet alive. Without it, Earth would be too hot or too cold. And the last one is we have a cup, we have a river, we have the arrow leading, and then we have the wave. What can it be? Let's see. We polluted the ocean, plastic in the ocean, almost there. Ocean pollution, indeed. Microplastic in the ocean. And yes, the answer is the plastic highway, or the river trash becomes ocean trash. So, for instance, the Danube, because we have it near us, acts like a highway for litter. We have a plastic bottle dropped in a river in Hungary or Austria can end up on a beach in the Black Sea. How it was? These were our short games, to say so. We prepared some other, but due to the time, we dropped some facts and some codes. Do you have any specific things to add? Other questions? Because if not, we can we reached the end of our webinar. We started today by asking you what aquatic creature would you be, and we finished by seeing how a simple plastic cup travels from other countries directly to the sea. Lesson that we learned today is that we are all connected by the waters. Even we are upstream on the Danube or right here on the Black Sea coast, all the actions matters. So a big thank you to our speakers, Professor Avshinchetikaya and also Julia. And each one of you, thank you for playing, for guessing, and staying with us today. And as a remember for today's webinar is that you do not need to be a scientist to be an ocean hero. You just need to stay curious and keep making those blue choices. So thank you very much. If you have other questions in the chat, let me see. No. Thank you very much, Angelica. Thank you very much for being here with us today.